One other thing that I didn't say, this building, the Volyn House, was built by Holocaust survivors from the Volyn region during the years and is managed by Yad Vashem. And this himself has different things of memory, memorandum, and commemoration in the different places. Now we will נתחיל את המושב הראשון, אתגרי החינוך והוראות השואה במפנה הדורות, בהנחיית דוקטור יעל ריצ'לר, אני יודע, ריצ'לר פרידמן, רציתי רק שתעלי, ריצ'לר פרידמן, הנה היא עלתה, ריצ'לר פרידמן, מנהלת פדגוגית המרכז הבינתחומי לחינוך, הוראת השואה ביד ושם. בבקשה יעל, את תזמיני את המשתתפים בפאנל שלך. Shalom. It's my great honor to welcome our four distinguished speakers. Through their profound insights and intellectual scope, expertise, and extensive experience, I'm confident we will all be enriched and inspired to reflect on the questions and the challenges that Holocaust education presents. Some of these questions we had already heard here. So please, Mr. Muki Tzur, a researcher, an educator, a member of the kibbutz and Gev. He still doesn't know that he was the counselor of my late mother-in-law. Mr. Paul Salmons, please. Creator, an educator, and specializing in difficult histories. Dr. Mali Eisenberg, Director of the Education, Ghetto Fighters House, and Ifat Barak Cheney. Ifat? Okay, sorry. Director, Technology and Human Rights Institution, World Jewish Congress. So we are here to speak about the challenges of Holocaust education, and we need to acknowledge that there is a great tension between these two terms. Education is about hope, as Muki Tzur had taught us so many times. It's about trust. It's about ethics, moral values, constructing those moral values by the students themselves. And Holocaust is destruction, is the betrayal in all those values. And we need to figure out how to speak about the unthinkable, how to teach about what is unperceived. I think that for many years, all of us here in the different areas that we are working on, we all created pedagogical concepts of how to deal with that. We spoke also here before, we spoke about the need for hope and trusting our students. Yes, I think we all established pedagogical thoughts about this. But now we have another challenge, or I think a cluster of challenges that we are all facing in the current years. And our main question will be here, what is the main challenge, or what is the challenge that we need to face first? And I would like you to ask Mr. Muki Tzur, how do you see that? What are our challenges now for Holocaust education? אז חינוך זה, המקצוע שלו זה תקווה. כמו רפואה. הרופא יודע בדיוק שכל הפציינטים שלו ימותו, אבל הנחת העבודה שלו היא שהוא דואג לבריאות. והנושא של החינוך הוא נושא מאוד מאוד חשוב,
מהבחינה הזאת שהוא צריך לעשות את ההבחנה בין האשליה לבין התקווה. האשליה עושה רושם תמיד של בת דודה של התקווה. תמיד בודקים אותך את מצב האופטימיות ואת... אז בורוכוב אמר פעם שאופטימיסט לא צריך שיתקנו את העולם. פסימיסט לא מאמין שאפשר לתקן את העולם. אז מה נשאר? נשאר אומץ לב. ואני חושב שבאופן בסיסי צריך לראות את ההבדל בין אשליה לבין תקווה, שזה הבדל שהוא מאוד גורלי לנושא שלנו. ההבדל בין אשליה לבין תקווה הוא שאשליה סוגרת את כל הדברים. התקווה שואלת. התקווה תמיד שואלת את המציאות. מאתגרת את המציאות. ואפשר להבחן בין שתיהן. לאשליה, אחרי שאנחנו מקבלים אותה, אנחנו רגועים. בתקווה אנחנו לא רגועים. כי היא מעמידה בפנינו שאלות מאוד מאוד רציניות. אז גם בנושא של זיכרון השואה, שיכול לסגור את התחום. כלומר, באותו רגע שאנחנו נבין שאם אנחנו זוכרים את השואה, הכל מסתדר, כנראה ששם תקווה אין. המקום האמיתי של זיכרון השואה, הוא היכולת שלו לאתגר ולשאול שאלות מתוך נקודת מוצא של תקווה. נקודת מוצא הכרחית. אני רוצה להביא שתי דוגמאות ובזה לסיים את כי אני רוצה לעמוד. הדוגמה האחת היא חברנו ולטר בנימין, שהוא היה האיש שידע לקרוא את העולם. והוא אמר, אני בטוח שעוד שנים יפתחו את הברזים בבית ויצא ידע. חזה את המציאות. והוא אמר, זה נהדר שהידע יוצא מהברזים, כי זה הופך אותו לדמוקרטי. אבל ברכבת הקדמה הייתי רוצה מהר לרוץ אל מעצור החירום ולעצור אותה. אני חושב שהוא הציג שתי נקודות מבט למצב שאנחנו חיים בו היום. כלומר, חיים גם את העובדה ששכחת השואה הופכת להיות גורם משמעותי מבחינה היסטורית. שכחת השואה היא חלק בלתי נפרד ממערכת של הרדמת התקווה. והדבר השני שהייתי רוצה להביא בתור דוגמה, כיוון תהליכים אקטואליים על פי השכחה והזיכרון של השואה. אנטישמיות היא דבר שמשתנה כל השנים. אנטישמיות דתית היא לא האנטישמיות הלאומנית, היא לא האנטישמיות הגזענית, אבל כל אחת מהן נשענת אחת על השנייה. הן לומדות אחת מהשנייה, הן יונקות סמכות אחת מהשנייה, וזה לא משנה בכלל אם אתה יכול להתמודד עם זה או לא יכול להתמודד עם זה.
אלא אם אתה לומד את עצמך, לומד את הכישלון המוסרי שיושב בתוכך וצריך להתמודד איתו. והדבר האחרון, אני עסקתי במפגש מאוד מוזר שהתרחש בתקופת השואה. במנזר קטן על יד וילנה היו נזירות קתוליות שאימצו 17 חברי השומר הצעיר. הם אימצו אותם בגלל סיבה מאוד פשוטה. כשהסובייטים שלטו במקום, אנשי השומר הצעיר החביאו את הקתולים מפני הסובייטים. ואז שהגרמנים באו, 17 חברי השומר הצעיר התחפשו לנזירות 6 קילומטר מווילנה, כשאבא קובנר הולך מן המנזר לווילנה וחוזר בחזרה, והוא אומר, זה מוזר, אף אחד לא רצה להשפיע עליי שאני אהיה נוצרי. אני לימדתי אותם עברית. אבל דבר אחד אני זוכר, שהיה לי זמן לחשוב. ובזמן שהיה לי לחשוב, מכיוון שקראתי את מיין קאמפף, הבאתי לכך שבמנזר ישבו אנשי תנועות הנוער ויתכננו את המרד. כרוז המרד יצא ממנזר קתולי. וכשהם ישבו ביחד, אנשי המנזר יחד עם הפרטיזנים, יחד עם המתקוממים, שצריך להגיד שזה דבר מאוד מוזר, איך חסידי אומות העולם והמורדים, שדיברו בשפות כל כך שונות, ועמדו מול המשטר הנאצי, נולדו במקום אחד. נולדו תוך שיחה, וזה נראה שונה לחלוטין. השפה של חסידי אומות העולם היא שקטה, היא מחתרתית, היא לא מדברת. השפה של המרד היא קודם כל לדבר. והנה שני הקבוצות האלה ביחד מארגנות את התקווה. אז אני אסתפק בזה. Wow. Thank you. So, like a great philosopher, you are telling us that the fact that we have a challenge, it's a part of the hope, or maybe the foundations of this hope. So, Paul, can you share with us from your perspective, what are the challenges? And afterwards we'll speak about hopes, but are there any challenges? Thank you, and thank you for the invitation to be here. It's a real privilege. I'm looking forward to learning from the conversation. We're living in a time of real turmoil, of course, and many sources of anxiety regarding Holocaust memory. We see the resurgence of the far right across many countries. We see extremism on the political left as well. We see another rise of anti-Semitism. We're worried about the distortions and denial that is promulgated across many social media platforms. But I think the greatest challenge that we have in education is to recognize that we don't have the voice of authority on these issues that once we believed. We don't have the power in a few lessons in the classroom simply to hand on a pristine set of lessons or a fixed body of knowledge. And if we try to, I think actually we do a disservice to our students, and we have a diminished view of our young people and their capacity
to engage with this past and its difficult questions. I think for many years, the aim of Holocaust education has been to take this traumatic past and use it to inculcate a set of lessons. We often speak of lessons of the Holocaust. But I'm not sure that we would all in this room agree necessarily on what those lessons are. We use this as a term to simplify and also to avoid the difficult questions somehow. Rather than these being lessons of the Holocaust which are innate and inherent to that genocide and those events, these are really a way of us talking about our lessons. When we speak about shaping the memory, which is an important question, we shouldn't be talking about shaping or molding our students in our own image. It seems to me that that actually is a rather a false way of asserting our knowledge of the past. So the history of the Holocaust, its events and its trauma, should first be about the difficult questions that it raises. And these, when we talk about difficult questions, maybe one way of thinking about that are the questions that we genuinely struggle with ourselves. Rather than this being a neat and packaged set of events and of lessons that we think we can pass on, we need to acknowledge that actually our voice is in competition with many other voices that young people will come across, many other representations. So when we heard before about the importance of authenticity, for example, the authenticity or the authority doesn't come from us on a stage or from a podium or from a museum. The authenticity comes from the evidence itself, the archival material. This is what we need to share out with our students and invite them to make their own meaning. We need to create spaces where we can negotiate these understandings, where we can discuss these sorts of issues. We need to give up, I think, on our belief that we can simply preach to our young people and tell them what this past means, which also feels inadequate to the history itself. I'm not sure that there are these easy moral lessons, other than ones that most of us would already agree upon anyway. You know, we don't need to go to the Holocaust to know that prejudice, anti-Semitism, racism, hatred are wrong and are harmful and are dangerous. We don't need the gas chambers of Treblinka to tell us that racism is wrong. These things should be self-evident anyway, in many ways, on epistemological grounds and also on moral grounds also. We should go to the Holocaust to understand how and why it was possible, not very long ago in living memory, that people across an entire continent became complicit in the murder of their neighbours. You know, these are the questions that the Holocaust gives us. And they're not to be answered in pithy remarks or simple lessons. If that is all we want to do, we probably only need 2 or 3 lessons in order to convey those principles. We need a deeper understanding of the past itself and a deeper reflection the questions that it raises for us. The challenge then is, how do we give more space to the young people to actually make that meaning for themselves? In a classroom or in a guided tour on site or in other places of learning, this means the guide or the educator perhaps talking less, giving the problem over and sharing that challenge with those young people and seeing them and acknowledging them and recognizing them and being interested in them and being curious about them. Education, I don't think,
should be about imparting our view of the world. It should be struggling with these different perspectives and trying to understand them more deeply. Wow. So you're telling us actually that the current phenomena that we see around are challenging education, first of all, and then Holocaust education. And the question of authority goes there. And when you spoke about our ability to have some influence on the moral compass of our students, I was thinking about Nell Noddings, who is saying that if you want to educate for ethics, you need to do it in an ethical way. So when you spoke about listening to them and creating a dialogue with them and not imposing something that we think on them. So thank you very much. Mali, please. אוקיי, תודה רבה. אני אדבר גם בעברית ברשותכם. תודה רבה על ההזמנה לכנס. מעניין שחשבתי דווקא על אתגר אחר, אבל עכשיו צף לי משהו אחר. אני חושבת שהמקומו של החינוך ורואת השואה זה בחיבור הזה של בין היסטוריה לזיכרון. כלומר, זה בעצם הכלי שמגשר בין הדברים, ואני חושבת שאחד הדברים המרכזיים, או אחד האתגרים והקשיים שעלולים לסכן את זיכרון השואה, לערער אותו או לאתגר אותו, זה דווקא הזיכרון. הזיכרון מבחינת הפונקציונליות שלו. כי זיכרון מדבר בעיקר על ההווה ועל עיצוב פני העתיד. ואז נכנס שם נרטיבים ופוליטיקה. ואנחנו מדברים כבר מזמן על ריבוי זהויות ועל חברה רב תרבותית שזוכרת אחרת. והאם יש אמת או אין אמת. ובניגוד למה שנאמר קודם לכן, אני דווקא חושבת שהשואה הפכה להיות מזמן סמל, ואנחנו צריכים להחזיר אותה קודם כל לקונטקסט ההיסטורי שלה. עכשיו, כהיסטוריונית, לבוא ולהגיד להחזיר אותה לקונטקסט ההיסטורי, אז זה לא משמעותי או רלוונטי, או זה לא מורכב, אני חושבת שזה לחלוטין לא נכון. היסטוריה זה דיסציפלינה שלמה, ששואלת איך העולם מתהווה, איך המציאות האנושית מתהווה, ויש שם הכל, יש שם רגשות, ויש שם מורכבות, ויש שם אמפתיה, ויש שם הרבה מאוד דברים, ויש שם אזרחות וספרות והכל. אז אני חושבת שאנחנו צריכים להשכיל ולחשוב איך אנחנו מחברים בין היסטוריה לזיכרון. אחת ההצעות שבעיניי הטובות, המאתגרות ששמעתי, של פרופסור אייל נווה, שמדבר על מודל או מודל רב קומתי של זיכרון שואה בחברה רב תרבותית, שמניח אולי בתמימות שאפשר להסכים על הקומה הראשונה, על הלבל הראשון שהוא בבחינת היסטוריה, ומעליו יהיו חדרי זיכרון שונים, עם נרטיבים שונים. אני לא בטוחה היום שאנחנו יכולים כבר אפילו להסכים על ואני אגיד עוד משהו בהקשר הזה, זה שהשואה הפכה לסמל, בעיניי מצד אחד זה דבר גדול, כי זה ביטוי לרוע אנושי, חוצה, אנחנו לא מדברים רק על הייחוד של הסיפור היהודי, אבל מצד שני כשזה הופך להיות כל כך גדול אז אין בזה ממשות, והכל גנרי, וכל דבר קיצוני שקורה זה שואה. ואני חושבת שיש כאן טעות גדולה, כי זה מביא לעיוות השואה ולסילוף השואה ולשאלה מי הקורבן. וצריך לזכור שהיה קורבן ספציפי, והיה מקרבן ספציפי, ואת זה לא לשכוח, בעיקר שיש עוד ניצולי שואה שנמצאים כאן. ואם היום יש עיוות וטשטוש שואה, מה יקרה הלאה? אז זה האתגר הגדול שאני רואה. תודה. אני חושבת when you spoke about the role of history and how history can have so many profound meanings for education, I think that the story that Mukitsur just told us was exactly a wonderful example for that. And yes, we always ask ourselves about the Shoah as a symbol because sometimes you are using it so much that you empty it. And then everyone brings in whatever they want, and then history needs to sweep in and give us the concrete
data, as Danny Dayan spoke about it before. Please, Yifat. YouTube, and many others, and we're still working on everybody else in that sense. That's one thing that happened was this understanding. The other thing that started at the time was also a big discussion about how we can use the platform and how we can use it to educate and to spread information and reliable sources about the Holocaust. I think that's another challenge, and I promise if you want, I will speak about AI later. But even just spreading information and spreading positive and reliable sources. And one of the projects that came out of this, because for the 2 years that Facebook was still allowing Holocaust denial and distortion on the platform, we were thinking of other solutions. And one thing that we came up with
was to redirect people searching for this information on the platforms to reliable sources. Because when they were searching for Hitler or a Holocaust or the Austrian painter 88 online, they would find Holocaust denial. They would find anything they wanted that was denying and promoting that speech. So we started a project redirecting them to a website of the WJC and UNESCO about Holocaust.org. And so when they now on Facebook or then later on TikTok, when people are searching for such information, when people say Holocaust, so trying to look for information about the Holocaust never happened, they are redirected to a resource with reliable information, with facts about the Holocaust. This has led now to millions of young people coming to the website, hundreds of millions being redirected away from the Holocaust denial information they can find and coming to reliable sources. Wow. You started by saying that you are taking a different route, but I think you demonstrated exactly how a challenge can create hope. And I think this is so inspiring to hear your efforts and to hear all these achievements. When I'm listening to all of you, and again from what was spoken in the morning here, we are going back always to the question of authenticity. And it's interesting because authenticity was the word that was declared by the Webster Dictionary 2023. It was the word of the year, which means suddenly people were looking it up, suddenly people were asking what does it mean, and when you start asking about a word, what does it mean, a word that you used for so many years, and suddenly you're asking, hey, what is it, then you have a problem. Then you know that authenticity is not so natural to yourself. And it's interesting because in 2016, the word that the Oxford Dictionary chose was post-truth. And just think about this process. From post-truth, we gave it presence. It was actually something that just existed there, out there. This was something that was supposed to be unspeakable, post-truth. What does it mean, post-truth? And now it became legitimate. And then 9 years after, you're looking to understand what is authenticity. Because after truth is not so important, then why authenticity and why is it important? And I think that when we're talking about Holocaust education, authenticity has its profound meaning, because in authentic engagement, and you spoke a little bit about it, with authentic engagement with authentic content, we can create authentic moral compass. And this is what Holocaust education is about. So we are asking ourselves again, what are the tools that will make it possible for us to face those challenges? What do we have in our kit to face those challenges? And I will ask Mokitzur to give us some inspiration first. Please. אני רוצה לתת דוגמה אישית שלי, ואולי זה יהיה אותנטי, אולי לא, אני לא יודע בדיוק. אני עסקתי לא מעט באיש כצנלסון, יצחק כצנלסון. ודרכו הגעתי לניסיון לבטא את התהליך כולו בשלושה מעיינות מרפא צרפתים. אביאן, וישי
ויטל. זה בשביל לשתות סודה כמו שצריך. אביאן, 1938, הוועידה שסגרה בעד היהודים את השערים. הוועידה שאמרה ליהודים אין לאן ללכת. לא אמרה תמותו, אבל אמרה לאן ללכת. אין לאן ללכת. יש קריקטורה אנגלית שרואים סלב קרס כפרשת דרכים, ובלב הסלב קרס יושב יהודי ואין לו לאן ללכת. וישי, סמל הכניעה מול הנאצים. המקום שבו המערב ויתר על זיקתו הדמוקרטית. ויטל, מחנה נופש לשבויים. המחנה היחידי באירופה שנתנו משכורת לאלה שהיו שם. שהיו סרטים חובה לראות, סרטים נאצים, אבל סרטים, המחנה היחידי שהצטרפו אליו כדי לאכול, ובתוכו יצחק כצנלסון ואנשי הפליטים מוורשה. ויצחק כצנלסון היה האיש שביטא בצורה הקיצונית ביותר את התקווה, את המלחמה נגד הטירוף. והוא אומר באחד המחזות שהוצגו בגטו ורשה, הוא אומר, זה נקרא על נהרות בבל, ושם מתווכחים עם הצורך להתאבד מצד אחד, ומצד שני היהודי המתבולל שהוא חלק מצבא בבל אומר ליהודים, זמרו, דברו שיר, תאהבו את העולם, זה תפקידכם. אני באתי לויטל עם אשתי, לא האמנתי כי ראיתי שם את תוכניות הקולנוע וראיתי את התמונות, כמה אוכל הוא בא לשם, וראיתי את כל המחנה נופש הזה, ושאלתי איפה החורבה של המלון של כצנלסון. אז אמרו לי, זה לא חורבה, זה מלון, זה עדיין עובד. ובלוחמי הגטאות מצאתי את מספר החדר, ועליתי לחדר, חדר 115 אם אני לא טועה, ומצאתי שם נערה צרפתייה מסדרת את המיטות לאורח הבא, ואני עומד שם בתוך החדר ובצרפתית שבורה אני מסביר לנערה איפה היא מסדרת את המיטה. מתוך אמון שהנערה הזאת לא יודעת כלום, אבל היא תבין, כשהיא מסדרת את המיטה של אלסון, היא תבין. ושלושתנו ישבנו ובכינו. הנערה, אשתי ואני. והבנתי דבר אחד. זה עובר, זה הגיע אליי. לא נולדתי מצחק כצנלסון.
נולדתי כילד ירושלמי במלחמת העצמאות, לא נולדתי עם יצחק כצנלסון, והנה יצחק כצנלסון שר בתוכי. והנה יצחק כצנלסון מזיל את דמעת הנערה שלא ידעה מכלום. אז זה נותן לי שני דברים מאוד חשובים. א', אני צריך לתת אמון במי שלא יודע. לתת אמון במי שלא יודע. משמעות הדבר לתת תוכן להתקוממות נגד השואה. ואני חושב שבאמון הזה צריך להזכיר תמיד לאירופה איך הפלא, איך אירופה החלימה מהשואה. איך זה קרה? שכל הסגל הנאצי הפך להיות מארגן דמוקרטיה חדשה. איך זה קרה? מה היו הכוחות הצפונים בתוך האסון הזה שחינך לדור אחד את אירופה לדמוקרטיה? Thank you. Thank you for the trust. And Paul, you also spoke about trust, so what are the tools that we have to accomplish it? So we've heard several times today to distinguish the difference between history and memory. But we haven't spoken yet about what we mean by history. It can be taken that history is the narrative, the story that we pass on to our students or our visitors to our museums, visitors to authentic sites, the story that we tell. But just narrating a version or a story of the past, Peter Lee, a history educator in the UK who inspired me very much, argued that learning this narrative and being able to recite this narrative has nothing historical about it. It is like learning a poem or learning a saga. In order to be doing history, we need to move beyond just telling the story and sharing instead with our young people the discipline of history, which is how we know what we know about the past. It's this deeper disciplinary understanding, not only the substantive knowledge, the knowledge of the past, but the knowledge of the discipline on which that narrative is based. And I think that's important for several reasons. One, because when we share the disciplinary approach, we are no longer just in competition with other narratives. Our story is not just in competition with others. We are moving also from what Michael Young has called the knowledge of the powerful, again, those who are the politicians or the curriculum builders or the teachers in school, the story which they're telling, the knowledge of the powerful which is being passed on. And instead of that, Michael Young argues for powerful knowledge. Again, sharing this critical thinking, this understanding of how we know what we know, which entails things like a respect for evidence, an understanding of how we use sources, an understanding of how we weigh different truth claims. This, it seems to me, is particularly important in our present world because we need to equip young people with the capacities, the dispositions, the ability to weigh the different truth claims that they will encounter when they encounter many different representations of the Holocaust. It's not enough just to tell them that these other stories are wrong. We need to show how these narratives are built. And there's a critical difference between the past, the things that happened, and history,
which is the study of that past and our knowledge of it. This is a key aspect that needs to become more of our education, not just telling people about the Holocaust, but allowing them to encounter it again in more authentic ways. To give an example, myself and a colleague Wolfgang Schmutz, an Austrian colleague, have been working with and for the Claims Conference for a number of years to develop new approaches to learning at authentic sites. What we're trying to do is to shift and move the approach from the traditional guide-centered, guide-led tour to a tour which places the visitor at the center and makes them a participant. This has a number of different aspects. One remains narration, right? We need to tell them something about this history. But instead of 80% or 90% of the tour being the guide speaking and narrating that history, pointing at things, telling them dates, giving them information, giving them facts, this now becomes a much smaller, you understand something about that experience that can't just be given by the guide. Materials become important. Short extracts from documents or photographs, archival documents, that they use in combination with that site. Questions that the guide presents to that group, questions which have some kind of ethical dimension, some moral dilemma, some meaning-making impetus. Genuine open questions, not closed questions about do you know when this happened or who this person was. Not informational questions, not testing their knowledge, but rather provoking a conversation and a discussion amongst the group. If I have time, I'll give you one quick example of this in practice. We've done a lot of work at the site of Mauthausen, the former concentration camp of Mauthausen. And the space that we begin with our group is actually outside the walls, before we go into the place itself. As we approach that site, they can observe the site itself, they can see where they are, they see the granite walls of the camp. We give them out some photographs, a photograph to begin with from 1945, which is ask them to try and find the place where the photographer took this picture. And they can estimate, they can approximate where that photographer was standing. In the photograph itself, they see a number of people in civilian clothes digging holes, digging trenches, digging ditches. And they can work out, they understand that these are mass graves. This is for the burying, this is after liberation. It's the local people who are told to dig these pits in order to bury the many corpses which have been encountered by the liberating American forces. In the background, they see someone spots a strange shape, a kind of white rectangle. And when we ask them what they think it might be, someone in the group will say, well, it looks a bit like a goalpost from a football match, soccer match. They recognize this, right? And giving out another photograph, an aerial photograph of the time, the group can actually see that that's correct. That the photograph taken months before by Allied planes actually shows the outline of a soccer field. And another archival photograph shows the SS team of Mauthausen posing in front of that very goalpost. So now we have a strange juxtaposition. In the very vicinity, the grounds of Mauthausen, just outside the walls, we see a soccer field with the SS football team, and we also see another photograph of these mass graves being dug where the dead will be buried. Looking around that space, observing that space, they will recognize that you can still see the banks, the terraces, where the local population, the local Austrian population, would come to watch those games. Local people would come and see the SS play football in the local league against other Austrian teams. Just beyond the football field was the
site of the former infirmary, the camp, part of the camp where the sick and the weak prisoners were left to die. And while these games were being played, they could see through the wire the conditions of those prisoners. They would see during a game sometimes the dead being taken out. They'd be taken up to the camp, to the crematoria where they would be burned. Questions then emerge. What does it mean to be a local member of this town and go and support this football team? What knowledge was there about the crimes being committed? How complicit were the local population? What did it mean after the match to celebrate the goal scored by one of these SS men, to buy him a beer in the local hostelry? These are questions and issues which we genuinely struggle with ourselves as well. It's not easy to answer these questions. It doesn't take very much from the guide to narrate this or to tell the meanings. It can be shared, the problem and the sources, the evidence, the place and the questions can be shared with the group. The meaning makings that go on in the discussion and the conversations between that group, I would argue, are authentic meanings because they are not the meanings given by the guide. They are not the ones which are taught by us or preached by us. They are not borrowed meanings that we give our groups. They are authentic meanings because they are owned by them through their own encounter with this difficult past and the very, very troubling questions that it raises. Thank you. I think that we all felt that we are there with the group right now and wanting to see what they are talking about and what are the things that they drew out from this experience. So thank you. And this leads us to have our own understandings of the questions that you just asked. Mali, please. תודה רבה. אני רוצה לחשוב באופן אסטרטגי. אני אגיד לך בשם. אני רוצה לחשוב באופן אסטרטגי. אני חושבת שאנחנו נמצאים עכשיו באמת בצומת דרכים שאולי קצת מזכירה את שנות ה-80 של המאה הקודמת, שאז הוחלט במדינת ישראל על 30 שעות חובה בהוראת השואה, לפני זה לא היה במסגרת החובה. ואז מקומם של מכוני השואה, מוזיאוני השואה, מבוססי ארכיון ומחקר היה מאוד מאוד מרכזי. הם הכשירו את דור המחנכים, הם הכשירו תלמידים, הם הכינו את ההכנה למסעות לפולין, הם גם דרך אגב היו אלה שמיקמו ונתנו את הכבוד הראוי לניצולי השואה כחלק מההכנה ולקשר שנרקם בין ניצולי השואה לבין התלמידים. אני חושבת שגם היום אנחנו כמכוני שואה, כמוזיאונים, אנחנו צריכים להוות מודלינג למחנכים, למנהלים, למוסדות חינוך, לכל מי שרוצה וצריך לעסוק בזיכרון השואה. ובמסגרת זה אנחנו צריכים קודם כל, מה שאני מגדירה אותו, לשבור את קירות המוזיאון. כלומר, לצאת לשטח. ואני רוצה לתת שתי דוגמאות לזה בשני סרטונים קצרים של 2 דקות. אז עכשיו זה הזמן, יעל, תודה. מאחר ואני לא יודעת אם הסאונד יעבוד או לא, אני רק אגיד שמדובר כאן בחלל אימרסיבי שנבנה במשותף בית לוחמי הגטאות עם קרן אתנה שנמצאים כאן בקהל. בעצם בפעם הראשונה החלטנו שאנחנו מנגישים תערוכה שלנו, תערוכה שנקראת אולם המחנות, מסע על רוח האדם, בעקבות רוח האדם, בחלל אימרסיבי בבתי ספר. בבתי ספר שונים בארץ, כ-70 בתי ספר יש כבר חללים מהסוג הזה. המטרה היא גם, לאחר מכן זה נעשה בעברית ובאנגלית כדי להפיץ את זה גם לחול. ובבתי ספר שזה קיים, התלמידים בעצם חווים חוויה מוזיאלית, שאנחנו רוצים לתת להם, קודם כל אתם ראיתם, זה נפתח בסרטון שמדבר על האוריינטציה. התערוכה הזאת היא חלק ממוזיאון שממוקם בארץ, בצפון. לאחר מכן יש את דבר האוצרות, כלומר כל העניין של אוריינות מוזיאלית מופיע כאן. מסע בעקבות חפצים.
ואני אתן לכם להתרשם עוד כמה שניות. עכשיו, אחד מהדברים כשחשבנו על האסטרטגיה הזאת, אחד מהדברים ששאלו אותי, האם אני לא חוששת למוזיאון, כי ברגע שאנחנו מוציאים החוץ את התערוכות שלנו, אמנם זה לא תערוכה סטנדרטית, זה משהו אחר, האם זה לא מייתר את הביקור במוזיאון? אז בוודאי שלא. להפך, יש לנו אפשרות כאן ליצור דיאלוג, קשר עם אותם תלמידים שיחוו את זה ככה, אחר כך הגיעו למוזיאון ויחוו את זה בצורה אחרת, אולי ברבדים אחרים. אבל זו דוגמה אחת לקשר, לדיאלוג מתמשך, שהטכנולוגיה כאן היא אמצעי, אבל היא לא רק אמצעי במובן הזה, אלא היא אמצעי להגיע לקהל רחב יותר ולהנגיש למי שלא יכול להגיע למוזיאון בארץ ובעולם. זו דוגמה אחת. עוד מעט אני מקווה תראו דוגמה נוספת או שלא, אז אוקיי, הנה. כאן יצרנו סדנה בעקבות חפצים, יצרנו רפליקות של 7 חפצים מקוריים שנמצאים בארכיון, והתלמידים עושים כאן גם תהליך של חקר, אבל יותר מזה הם יוצרים תערוכה. כלומר, שוב, אנחנו מדברים איתם, הזכרתי את העניין של אוריינות מוזיאלית, החיבור הזה של בין החפץ לבין האוצרות, מושגים שלנו כאנשי מוזיאונים ברורים מאליהם, חלק מהתלמידים לא יודעים מה זה ארכיון, מה המשמעות של ארכיון. ואני רוצה להגיד גם עוד, והנה כאן הם יוצרים תערוכה, הם אחר כך צריכים להציג את דבר האוצר שלהם, כלומר אנחנו מפתחים כאן קשר, שיח, דיאלוג, שמבחינתנו הוא קריטי, ודבר אחרון שאני אגיד בהקשר הזה, אנחנו מקימים בימים אלו גם מועצה חינוכית של המוזיאון, מתוך רצון ליצור ממשקים ישירים, בלתי אמצעיים עם אנשי חינוך, עם אנשים שרוצים להשפיע בעשור או בתקופה הקרובה בעיצוב זכרון השואה, ואנחנו צריכים לחבר יותר את השטח עם המכונים ולשם אנחנו הולכים. אני חושבת שזה יכול בהחלט לתת פתרון כשיש אתגרים כל כך רבים שהזכרנו אותם קודם לכן. תודה רבה. תודה. יפעת, you promised something about AI? Yeah, it's great to talk about authenticity, but actually uniqueness. Another thing I thought of, taking it even a step further, we're working with Luke Bernard, who built a Holocaust museum inside Fortnite, which is a very, my kids are young, but they're already playing Fortnite, which is a very, very popular game. And he built a Holocaust museum inside the game. And we're working now on building more Holocaust museums and Holocaust memorials inside video games. And so that's taking it to the Sheta, to the field, that is the field. Online. Another project that we did that's similar, working on, and there are lots of projects like this, it's called Tell Me Inge. It's a VR testimony of a Holocaust survivor, Inge, and she lives in the US, and it's VR, so virtual reality, and actually using AI to enable a conversation. And you can just take, I have a Quest, just one of these VRs, and you can take it anywhere, not have a school, but you can put it anywhere, and the children or the classroom or anybody visiting can have a conversation with the person, with a Holocaust survivor. So there's a lot of taking it, the next step, actually taking it to the field, to people in the future. So AI, we spoke about authenticity, which is where probably we struggle the most with new technologies. And we did a lot of research, and we are doing a lot of research on the challenges that technology and AI brings to Holocaust, memory to Holocaust education. We have some obvious challenges, like the use of deep fakes, which is fake accounts and fake people, faking testimonies, faking Holocaust site. We've seen all of that. That's very obvious. We have also a lot of content, automated content that is generated that is fake, that we have to deal with. I think
there's a lot of kind of the obvious challenges. Another thing that was interesting for me to see is the more we use these new technologies for research, we go on ChatGPT, we ask them what was the Holocaust, we get a very simplified version of Holocaust and what it is. And we keep getting the same information. Everybody's going to learn about Auschwitz. Nobody's going to learn about it in a few years. Everybody's going to find information about, you speak about things. Yeah, maybe they'll hear about Valentine. They're not going to know about pogroms because we're simplifying the access to information too much. We need to be really cautious, especially when educating and when teaching people how to use it. But then, of course, it gives us a lot of opportunity, and a lot. In terms of research, researchers here know better than I do, and you can go over so much information and find so many connections that we are not able to do as people. So obviously in research and providing educational tools, it just gives a lot of opportunities for new engagements. It also gives us a lot of tools to fight the hate online and the Holocaust denial discussion online, because it recognizes these issues online and it can take care of them quicker and report them faster. And actually we did a research and we started a project looking at how these chatbots, generative AI, deal and identify anti-Semitism. And I don't like saying this, but I was wrong in my assumption. Initially I thought that they're not going to do that well, that when facing anti-Semitic comments or Holocaust denial in comments on the platforms, it won't be that good at recognizing. And actually, it was better than humans in recognizing anti-Semitism, including very sensitive issues of Holocaust distortion, which people struggle to realize and to find and to connect. It actually did a better job than the humans who participated in our initial research in recognizing and identifying the anti-Semitism and the Holocaust denial distortion. And so it really can be a tool in combating this online and in the educational sphere as well. And I don't know if I'm going to get the microphone again, so I'm going to say one more thing quick, because I really want to call on anybody here who works on these issues to talk to us, because we do a lot of projects trying to promote accounts of survivors, the work of museums, the work of memorial sites, online, on the platforms. We work with a lot of different platforms on promoting this kind of content. And there are a lot of tools there, and we want to make the connection, and we want to make sure that there's a transfer of the information into the online sphere. Thank you. I will show something shortly from a little bit from Yad Vashem. You saw the Ghetto Fighters House, so a little bit from Yad Vashem. Yes, one of the a few of our newest initiatives are again going back to the question of how to engage youngsters with the authenticity and how to use technology for that aim. So these are a few of them, and you can see, if I will speak now specifically about our new, some people want to call them smart classrooms. But I'm saying that the classrooms cannot be smart, and I don't need them to be smart. So this is why we call them discussion zones, because this is what we want to happen here. But so you're saying, okay, this is doesn't look like a discussion, but just see as they are appearing and going to work in groups. This is something that on one hand it speaks in their language, but they are here investigating some authentic materials, in this case a poster from Vilna, and then creating their own posters and talking about what they learned from the experience after handling the authentic materials, then going back to ask themselves, what does it mean for me? You spoke about gaming. I think that
at least us in Yad Vashem, we're not in gaming yet, but when we are being approached, we are very happy to give some support. For example, people who came to us, students themselves came to us and said, we want to create something in Minecraft. We have Minecraft 1-to-1, and we wanted to create Yad Vashem. And we spoke about trusting the students. So they said, we did everything, okay, the whole country, we did the whole country, but when we approached Yad Vashem, we said that we need to talk to you and ask you how to do that properly. Okay, it's not an authentic site, but still, how do I do it properly? And then they said, and we decided that we will engage a group of people who play, of gamers of Minecraft from Germany. And this was a joint group. They came to us together. We gave them a tour in the real place, and then they had to think about how to put it in Minecraft, so it is there. And now we have only a few more minutes, but it's time for some more hope. The future. How do we see the future of Holocaust education? We know that Holocaust remembrance and awareness is changing all the time on one hand, and we know that historical events and have their impact on how we remember the Holocaust. So, yes, we historians do not like to be asked that, but how do we see the future of Holocaust education? קודם כל אני זקן, ובתור זקן אני רק יכול לא לקנא באנשים שיצטרכו לעשות את זה בעתיד. אני רק תמיד זוכר את מה שכתוב בהגדה, הגדת פסח. הכל זה שאלה של מה נשתנה, אבל הכל זה גם השאלה של בכל דור ודור. והקומבינה בין שניהם היא הדבר החשוב. אני נותן אמון במחנכים ובנוער שימצא את דרכו אל הדברים הקשים מאוד ועל הדברים הנושאים את הבשורה הגדולה ביותר שיכולה הייתה לתת למין האנושי, זה המרד מול הרשע. ואת המרד הזה צריך תמיד לזכור, ואני מאמין שאתם תעשו את זה יותר טוב ממני, מהדור שלי. So clearly we face major challenges, and it's great that we have convened here to try and confront those problems. On the other hand, I think we shouldn't neglect the remarkable presence of the Holocaust in our collective memory. It's not something we should take for granted. We have centuries and centuries of a human history of mass atrocity, which for the most part has really been a history of forgetting. We tend to tell ourselves the stories about ourselves that we want to hear. So genocide, mass atrocity has been written out of the stories of our past, really until the Holocaust. It's a paradigm shift. I think it happened because with virtually every other example of genocide that we have in our history, the perpetrators not only were successful in their crimes, but they were the ones who were left to tell the story as well. With the Holocaust, we have a very different kind of situation, where those that carried out those crimes were themselves defeated in a wider conflict. So the stories of the Holocaust have erupted into our public memory in a way that hadn't happened before. And today, we have sites of memory across Europe which have been preserved and which welcome millions of visitors every year. In addition to that, outside of Europe, the places where it happened, we have museums and commemorative sites in many, many countries.
which welcome many visitors. We have school curricula, national curricula and state curricula, which have mandated Holocaust education. You know, we are confronting this past in a way which has not happened before in human history, I would say. And it's given rise also to another field of genocide studies, which itself brings new perspectives, new dimensions which help us to understand better what happened in the Holocaust. And this comparative studies, some see as a threat, I think is also an opportunity. We have a globalization of Holocaust memory, with United Nations and UNESCO having international commemoration days. We don't only have national commemoration, we have international commemoration. I'm working on a project with UNESCO and the United States Holocaust Memorial Museum, which works with country teams from every global region. This includes countries like India, Nigeria, Rwanda, Cambodia, Ecuador, Colombia, as well as European countries. You know, there is much to be grateful for in terms of the presence of Holocaust memory, and I think actually the resistance that we see, that we have to take seriously, the diminishing of the Holocaust, the distortion of the Holocaust, is almost something that is to be expected, because the Holocaust confronts us with such difficult and challenging questions. There are those that would rather not know, that would rather not face those things. But the majority of people, I think, who encounter this history are deeply moved, are learning something not only about the past but about ourselves and our present day world, and are making profound and important meanings. אוקיי, כן, כהיסטוריונים אנחנו לא עוסקים בעתיד אלא בעבר, אבל אני אנסה. אני אגיד שני דברים. אחד, אני חושבת שמאחר ואנחנו בעידן אחרון של זיכרון ביוגרפי של השואה, אני מקווה שאנחנו נשכיל לפתח סדנאות, כלים לעבודה עם עדות. זה סוג של אוריינות שצריך לפתח, דרכה אולי, אני חושבת שאנחנו יכולים ללמד באמצעות עדות, על עדות, אבל גם דרך העדות, דרכה לפתח את שריר ההקשבה והאמפתיה. אני רוצה להאמין שעדויות ניצולי השואה יהיו חלק משמעותי מזיכרון השואה גם לאחר שדור העדים כבר לא יהיה איתנו. ודבר אחרון, אני חושבת שישנו צורך קריטי בניסוח קוד אתי להוראת השואה. דווקא היום לאור כל האתגרים, ואני מכאן קוראת לכל מכוני השואה לקחת חלק ולגבש קוד אתי שכזה. אני חושבת שזו אחריות שלנו, האחריות לזכור ולזכור באחריות, וזה הזמן. I think we have to make sure that Holocaust memory and education are bridges, and are bridges for three things. One is they have to have a bridge to current issues. And I think for younger generation, myself and Coach Yevon and I, being relevant for the teaching of current issues is very important in maintaining that. It has to be relevant for the current crowd and for educating, and using technology and tools to make it easy and relevant and adjustable to the current population that we're teaching and educating is so critical. And it also has to be relevant to the international community. And this is a whole other conversation. But Paul mentioned such projects. I think the international community today is diminishing the importance of education and memory. I think it's a lot in New York in the United Nations. It's the conversation is being diluted. The issue of the Holocaust is being diluted within the discussion about genocide. We have to make sure that the discussion of the Holocaust is still part of the international community's interest and the international community's programming and international community's education. Thank you all four speakers. I think we learned today about challenges and hope,
about trusting our learners, and even trusting technology, which is very, very surprising. And I think that we learned that there are a lot of initiatives and a lot of creativity out there, and we have great partners to fight for truth and for history. And this again, gives me a lot of hope for the future to work together. So thank you again. I apologize we didn't have time for questions, but our 4 speakers will be here, and you can approach them. Thank you very much. תודה רבה ליעל, תודה רבה לפאנליסטים שלנו, תודה רבה לתצוגה המאלפת, מאלפת באלף, לא בעין, כמו שחשבת. ועכשיו אני נצא להפסקת צהריים, ואני מבקש לחזור ב-13:30 ולמושב השני שיפתח בהנחיית דוקטור לורנס ויינבאום, שהוא פה. אוקיי, אז תסעדו ותרבחו.